fancy to some people, chief heat officer. But ashole amar kajta is oversimplified bhabe jodi boli, my work is to reduce heat. Ekhon heat reduction er onek bibhinno rokom bhabe heat reduce korte pari, but in Dhaka শহরে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জেস আছে. ফার্স্ট অফ অল যেটা সবাই বললো যে ইটস ইনক্রেডিবলি আরবানাইজড, পপুলেশন ডেন্সিটি ইজ ভেরি হাই, সব জায়গায় আমাদের মোর অর লেস কংক্রিট, ইটস আ কংক্রিট সিটি. যেখানে আমরা মাটি পাচ্ছি বা যেখানে কংক্রিটও আছে আমরা হোল করে করে গাছ লাগাচ্ছি. বাট গাছ লাগানোর জন্য অনেক 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 রিকোয়ারমেন্টসও থাকে, রাইট? গাছটা যে লাগালাম ওটাকে নার্চার করতে হবে, ওটাকে মেনটেন করতে হবে. সবাই গাছ লাগানোর প্রতি এত ইন্টারেস্ট, বাট অন দি আদার সাইড যে গাছটাকে নার্চার করে রেজ ইট ইনটু আ কার্বন ম্যাচিওর ট্রি, ওটাকে তো সময় দিতে হয়, ওর জন্য যে খাবার দিতে হয় ওটাকে দিবে, ওটাকে ফান্ড করবে. সো মাই রিকোয়েস্ট টু এভরিবডি ইজ দ্যাট আমরা শুধু গাছ লাগানো নিয়ে, মানে যেই গাছগুলো, ইভেন যেই গাছগুলো ঢাকা শহরে আছে, অনেক গাছ আছে যেটা কোনায় চিপায় চুপায় গাছ গড়ে উঠেছে, কিন্তু ওই গাছগুলো কিন্তু থ্রাইভ করছে না, ওগুলো জাস্ট সার্ভাইভ করছে, ওগুলো কোনো মতো কষ্টে বেঁচে আছে. সো আমরা আমাদের যে এক্সিস্টিং গাছগুলো আছে ওগুলাও কিন্তু আমাদের ইম্পর্টেন্ট, ওই গাছগুলোকেও কিন্তু আমাদের দেখাশোনা করতে হবে. উই হ্যাভ টু মেক শিওর দ্যাট উই ক্যান নার্স আওয়ার ট্রিজ. আমাদের উই আর অ্যাজ আ কান্ট্রি আমাদের খুব শাইনি নিউ থিংসের প্রতি একটু আকর্ষণ আছে. সো দ্যাট ইজ ওয়াই মাই রিকোয়েস্ট ইজ ডেফিনেটলি উইথ ট্রি প্ল্যান্টিং আমাদের যে এক্সিস্টিং যে রিসোর্সেসগুলো আছে ওগুলো তো আমরা একটু ফোকাস করি, ওগুলো নিয়েও আমাদের প্ল্যানে আমাদের প্রোগ্রামে নিয়ে কাজ করি. দি আদার থিং ইজ এখানে রুমে অনেক বাচ্চা, অনেক ইয়াং মানুষদেরকে দেখতে পাচ্ছি. আসলে ইউ গাইজ হ্যাভ আ বিউটিফুল স্কুল. এটা কি এই স্কুলের না এই মাত্র বিউটিফুল. আমি যখন স্কুলে ছিলাম আমার কোনো এই সুন্দর ছিল না. I just wanted to আমি যে স্কুলে ছিলাম ওটাতে আমাদের ছোট একটা গ্যারাজ ছিল, গ্যারাজে আমাদের ডেইলি অ্যাসেম্বলি হতো. ইউ গাইজ আর সো লাকি যে এত সুন্দর একটা জানালা আছে, গাছ আছে চারিপাশে, মানে বিড়াল দেখলাম একটা সুন্দর একটা বিড়াল বাইরে, খুব সুন্দর. সো আই রিয়েলি লাইক ইউর স্কুল. সো এই স্কুলে দেখেই মনে হচ্ছে যে ইউ গাইজ আর ভেরি ইন্টারেস্টেড ইন টেকিং ফরওয়ার্ড দ্য ক্লাইমেট এজেন্ডা. এখন Bangladesh is in a very unique position. The thing is, আমরা প্রচন্ড vulnerable to global effects of climate change. Dhaka city in particular is also vulnerable to the effects of urban heat island effect, which is a result of it. আমরা সব কিছু কংক্রিট দিয়ে ঢালাই করে ফেলেছি, আমাদের গ্রিন স্পেসেস কম, আমাদের we have severe losses to vegetation, water bodies, আমাদের হিট ফ্রম কনস্ট্রাকশন, হিট ফ্রম এয়ার কন্ডিশনিং. এই একটা রুমে কতগুলো এসি চলছে, একটু জাস্ট লুক অ্যারাউন্ড ইউ. এই এসিগুলোর কিন্তু এক্সস্ট বের হচ্ছে, হিট জেনারেশন হচ্ছে. আমাদের প্রত্যেকটা গাড়ি, বাইরে কতগুলো গাড়ি, সিটিতে গাড়ি, এই সব কিছু কিন্তু হিট একটা রেজাল্ট হয়. সো when we think about heat, it is such a interdisciplinary issue. It is an issue that is connected with so many other things. So my request to the role of to the youth, to you guys, is that educate yourself, empower yourself. We are also trying to invest in you. আমাদের recognize করতেই হবে যে আমরা সিনিয়র এখানে যারা আছে, আমাদেরকে যতটুকু আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জ দেখছি, তোমরা যখন বড় হবা, you guys are going to see a very different picture, and Allah na karuk, it might be a very bad picture if you don't step up and protect your own life. Think about how do you protect your life. Your life is at risk. I mean, I don't want to scare you guys, but it is scary. The effects of climate change are very scary. So you are a very valuable resource. You have your whole life ahead of you. So my request would be to learn as much as you can. Get involved, learn, reach out to institutions who are working. Put yourself out there. It's very scary, but you have no choice. Adapting to climate change can no longer be a choice. You have to do it for your own survival, right? So
ekhane become the experts that you need to be in order to survive, in order to protect your loved ones, and in order to protect our vulnerable groups of people. Ajke I actually was not aware that it was going to be a very nice program. Unfortunately, I got wet in the rain because I was in the Shagufta housing settlement. The Mirpur Kalchi area te je manushgulo khubই vulnerable, marginalized community. Other housing থেকে আমি আসছি, ওখানে we have created a multi-stakeholder approach to plant trees. ওখানে inshallah we are going to plant around 1400 to 1600 trees. That's 1600 trees that we are going to be planting. Our goal is to make sure that we listen to the community members যে ওরা কিরকম গাছ চায়, কি ওদের রিকোয়ারমেন্টস কি। একটা টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ না করে আমরা পুরো গ্রাউন্ড আপ থেকে অ্যাপ্রোচটা নিচ্ছি। অ্যান্ড আমাদের দিক দিয়ে যেটা চেষ্টা করছি যে আমরা বিভিন্ন রকমের পার্টনার্সগুলোকে ইনভলভ করে অনেক কষ্ট করে এই প্রজেক্টটা করছি, নট জাস্ট শগুফতা হাউসিং বাট করাইল, সাততলা, ভাসানটেক, বানিয়াবাদ, যেই all the informal settlements of Dhaka city. We have partnered up with UNDP. We are working with Green Savers. We are working with many different organizations to make this possible, because otherwise it would not have happened. Amader climate adaptation, we need to be very versatile and we need to be very, very fearless in what we do. Amader research korte hobe, action oriented research korte hobe. We have to collect data at the same time. And there's a lot of work to be done. So I guess I'm sorry that this is such a disorganized speech, but what I'm trying to say is that we need to be working faster than we are, because the effects of climate change are not stopping for anybody. We broke all records ever in human history. This year we experienced the hottest 3 months of human history, in human history. Next year, it will be even hotter. The year after that, it will be even hotter. Climate events will get worse. So there is no time to waste. We have to talk to Raju, we have to talk to BIP, we have to talk to the public sector, we have to talk to the academic sector, we have to talk to the tech sector, we have to talk to people who are experts in trees and plant health. Urban forest to create korte cheshta korchi, jeta Dhaka age kora hoyni. What is an urban forest? It's a pocket of land that is converted into a forest, and there's different ways to go about it. I have recently had the fortune of meeting Mr. Arham Chaudhary, who introduced me to the concept known as Miyawaki. Miyawaki technique, emon ekta technique that is so suitable for this tropical region, jekhane amader damp climate, আমাদের গরম আছে, আমাদের কোনো স্নোফল নাই, কোনো freezing temperatures নাই. We have a very good climate for raising trees, which is the reason our flag is green, right? Most of it. So Miyawaki technique diye korle, I would urge you all to look into it. It's a very interesting technique that focuses a lot on soil preparation. How do you nurture the land first, then you plant the trees, in a way that the forest rise up really quickly and densely, kind of like an actual ball. But what this will do is reduce heat, biodiversity restore korbe, onek benefits ache. So I urge you all to do your own research and find solutions, and we are also doing the same thing. But let's work together, let's come together and work together, because otherwise this is not possible. We have to go through a very locally led approach. Shobar input is necessary, shobar efforts are necessary. Inshallah, if we can work together like this, I'm very hopeful that Dhaka city will survive and will thrive, and our children's lives and your lives. And inshallah, you can raise your children in a world where they're not scared of climate change, whereas they're informed that, okay, we are working effectively towards adapting ourselves to climate change. But on the other side, we are also pressuring fossil fuel emissions to go down. Absolutely, oita jodi amader mitigation e na jay, amra kotodin adapt korbo. So alongside adaptation, my hope to all sectors who are involved in the fossil fuel industry and involved in the banking sector, who are financing these fossil fuels, we have to phase them out and go
So together with mitigation and adaptation, I do believe that we can make this possible and reduce the extreme temperatures that are making so many people sick, that are affecting so many women and children. এই গরমের মধ্যে কিন্তু সবাই আস্তে আস্তে করে আমাদের organ failure হয়ে যাবে if we do not take a stand against extreme heat. Thank you so much. I'm so sorry for the completely disorganized speech, but I hope that what I said made sense. And I hope you will listen to me and we will listen to each other and work together. Thank you.